text-to-speech audio articles made possible by Cast 11 Talking Glass Media. Prescott Frontier Days Incorporated se complace en anunciar la tan esperada edición número 138 del Rodeo más antiguo del mundo, que se llevará a cabo del lunes 30 de junio al domingo 6 de julio en Prescott, Arizona. Las entradas aún están disponibles en www.worldsoldestrodeo.com a través del único proveedor de boletos autorizado, Rodeo Tickets. Este evento icónico, celebrado durante la concurrida semana del 4 de julio, es una pieza clave en el calendario veraniego de Prescott, impulsando la prosperidad económica en todo el condado. Con una semana repleta de acción de rodeo de clase mundial y entretenimiento para toda la familia, el rodeo más antiguo del mundo se consolida como el evento principal del año en Prescott. Hacerle un gesto de respeto a las mujeres del rodeo es más que un tributo, es una celebración de la valentía, el talento y la determinación que han dado forma a este deporte por generaciones. En 2025, honremos a las mujeres que montan, lideran y inspiran, dejando una huella imborrable en el legado del rodeo más antiguo del mundo, dijo Jim Dewey Brown, gerente general del World's Oldest Rodeo. La tradicional desfile anual del rodeo, con el tema tipping our hats to the women in rodeo, un homenaje a las mujeres del rodeo, se llevará a cabo el sábado 5 de julio a las 9 a.m. en el centro de Prescott, patrocinado por Barrett Propane. Durante el desfile, se rendirá homenaje a la mariscal del desfile, Nancy Shepard. A sus gloriosos 96 años, Nancy es una vaquera original que podía montar, hacer trucos con el lazo y entrenar caballos como los mejores. Honremos a Nancy y a muchas otras vaqueras legendarias que allanaron el camino para las mujeres del rodeo de hoy. Los aspectos destacados de este año incluyen a Bo Schueth, campeón nacional de lucha contra toros originario de O'Neill, Nebraska, Hurt Hunt, campeón en su categoría que se ha presentado en el rodeo de Prescott por más de 2 décadas, Rockin' Robbie Hodges, reconocido por sus actos cómicos como payaso de rodeo, las Riata Ranch Cowboy Cowgirls, favoritas del público y maestras en el arte del rodeo acrobático, y el locutor del Salón de la Fama del Rodeo Profesional, Randy Corley, junto al co-anunciante James Horcasitas, quienes narraron las 8 funciones del evento. También se contar con la participación de Vold Pro Rodeo Company, empresa encargada del ganado, dirigida por Kirsten Vold y su equipo de recogedores de jinetes, Ty Atchison y Dalton Ward, quienes ofrecen un espectáculo que continúa atrayendo nuevos fanáticos al rodeo cada 4 de julio en Prescott. Las festividades culminarán con el tradicional baile del rodeo en el estacionamiento del Depot Marketplace/BMO Harris Bank, ofreciendo 3 noches de música y baile. La noche del jueves está dedicada a la familia inverted ! Trae a todos a bailar. Las noches del viernes y sábado están reservadas para mayores de 21 años. Únete a nosotros para celebrar el espíritu duradero de las tradiciones del oeste en el World's Oldest Rodeo. Calendario de Funciones 2025, Prescott Frontier Days Incorporated, World's Oldest Rodeo. Función 1, lunes 30 de junio, 7:30 p.m., patrocinado por The Daily Courier. Función 2, martes 1 de julio, 7:30 p.m. Riding for a Cure, USA Rosa, patrocinado por National Bank of Arizona. Función 3, miércoles 2 de julio, 7:30 p.m., patrocinado por York Dodge Chrysler Jeep. Función 4, jueves 3 de julio, 7:30 p.m. Noche de Primeros Respondientes, patrocinado por Cinch Jeans. Función 5, viernes 4 de julio, 7:30 p.m., patrocinado por Jack Daniels. Función 6, sábado 5 de julio, 1:30 p.m. Tributo Militar, patrocinado por Patriot Pest and Termite Control. Función 7, sábado 5 de julio, 7:30 p.m., patrocinado por Coors. Función 8, domingo 6 de julio, 1:30 p.m., patrocinado por Nackerd Pepsi. Mutton Bustin', Prescott Rodeo Grounds. Lunes 30 de junio, 6 p.m. Martes 1 de julio, 6 p.m. Miércoles 2 de julio, 6 p.m. Jueves 3 de julio, 6 p.m. Viernes 4 de julio, 6 p.m. Sábado 5 de julio, 12 p.m. y 6 p.m.
Domingo 6 de Julio, 12 p.m. Rodeo Days, Feria de Artes y Manualidades. Patrocinado por la Asociación del Centro de Prescott. Viernes 4 de Julio, 9 a.m. to 5 p.m. Sábado 5 de Julio, 9 a.m. to 5 p.m. Domingo 6 de Julio, 9 a.m. to 4 p.m. Baile del Rodeo, Depot Marketplace / BMO Harris Bank, 303 and Montezuma, Prescott. Jueves 3 de Julio, 8 p.m. to 12 a.m., Noche Familiar. Viernes 4 de Julio, 8 p.m. to 1 a.m., Mayores de 21 años. Sábado 5 de Julio, 8 p.m. to 1 a.m., Mayores de 21 años. Desfiles. Desfile Infantil Kiwanis, Viernes 4 de Julio, 8:30 a.m., Calles Cortez y Goodwin. Desfile del Rodeo de Prescott Frontier Days Incorporated, Sábado 5 de Julio, 9 a.m., Plaza del Tribunal, Calle Goodwin. Iglesia Vaquera, Prescott Rodeo Grounds. Domingo 6 de Julio, 9 a.m. to 10 a.m. Carrera de Botache and Whiskey Row. Sábado 5 de Julio, 12 p.m. to 1 p.m. Visitapp.robley.com para descargar el calendario del rodeo, el horario de transporte, el desfile y la información de boletos. Únase nosotros para una semana de experiencias de rodeo inolvidables y la celebración de tradiciones de raíces. Prescott Frontier Days Incorporated está dedicada a garantizar que el rodeo más antiguo del mundo siga siendo un evento accesible y familiar. Queremos enfatizar la importancia de comprar boletos directamente a través de nuestro sitio web oficial, www.worldsoldestrodeo.com, para evitar sitios web de terceros no autorizados. La taquilla del rodeo está abierta de lunes a viernes, de 10 a.m. a 3 p.m. Comuniques con tickets al 928-445-4320 o a tickets at worldsoldestrodeo.com. Para cualquier otra consulta relacionada con el rodeo, comuniques con la oficina del rodeo al 928-445-3103 o escriba a info@worldsoldestrodeo.com. La oficina del rodeo de Prescott está ubicada en 840 Rodeo Drive, Prescott, Arizona 86305, y abre de 9 a.m. to 4 p.m., de lunes a viernes. Obtenga más información en www.worldsoldestrodeo.com.